Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Prigandani dengan NIM 21002106 dari mata kuliah Manajemen Perubahan, dan di sini saya akan menjelaskan serta mempresentasikan materi tentang Change Management Factor atau faktor-faktor manajemen perubahan. Untuk materi pertama yaitu Understanding Change Management atau pengertian manajemen perubahan. Change management or management of change is a process carried out to plan, prepare, implement, and evaluate change in an organization or business. Change in an organization can relate to various aspects such as structure, process, technology, culture, or policies. This aim to manage change systematically and coordinate so that it can be implemented effectively and efficiently. Manajemen perubahan melibatkan berbagai aktivitas seperti identifikasi perubahan yang dibutuhkan, penentuan tujuan perubahan, pembuatan rencana perubahan, komunikasi dan konsultasi dengan stakeholder. Pelaksanaan perubahan serta evaluasi dan penyesuaian. Manajemen perubahan juga memperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan perubahan seperti resistensi perubahan, kepemimpinan, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak di dalam organisasi. Ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai manajemen perubahan, di mana menurut Wibowo tahun 2011, manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. Nah, sedangkan menurut Kaufman dan Lutes tahun 2007, menjelaskan bahwa manajemen perubahan adalah pendekatan yang terstruktur dan digunakan untuk membantu tim, individu, ataupun organisasi untuk perubahan dari kondisi sekarang ke kondisi yang lebih baik. Nah, sedangkan menurut Nauheimer tahun 2007 mengatakan bahwa manajemen perubahan adalah suatu proses, teknik, dan alat yang digunakan untuk mengelola proses perubahan pada sisi individu untuk mencapai suatu hasil yang dibutuhkan dan untuk menerapkan perubahan secara lebih efektif dengan agen perubahan, sistem, dan tim yang lebih luas. Nah, di sini dapat saya ambil kesimpulan bahwa it can be concluded that change management is the process, tools, and technique for managing the people side of change to achieve the required business result. It is the systematic management of employee engagement and adoption when the organization change the way work will be done ultimately. Change management focus on how to help employees embrace, adopt, and utilize change in their daily work. Materi yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai faktor the influence change management internally and externally atau faktor yang mempengaruhi manajemen perubahan secara internal maupun secara eksternal. Nah, yang pertama yaitu faktor internal, di mana faktor internal ini yang pertama ada organizational strategy atau strategi organisasi. Organizational strategy refers to the long-term plan set by management to achieve organizational goals. Change in organization strategy can influence change in organization structure, human resource, and company focus. For example, even organization plan to expand its operation into a new region, then it will require change in the organization structure and human resource to overcome the challenge that might arise. 2. Organizational culture atau budaya organisasi.
Organizational culture includes the values, norms, and behavior of employees in organization. Change in organizational culture can affect how employees interact with each other and how they work together to achieve organizational goals. If an organization seeks to implement a culture of innovation and research, then change may be required such a training program and communication between employees. 3. Organizational structure atau struktur organisasi. Organizational structure covers the organization as a whole, including department, business units, and division. Change in organizational structure can affect the flow of information, decision making, and the way employees work. For example, if an organization is planning horizontal or vertical integration, the change in the organizational structure might be necessary to facilitate this process. 4. Human research. Human research includes employees, management, and support staff in an organization. Change in human resource can affect the way organizational recruit, develop, and retain employees. If organization want to increase efficiency, then change in recruiting, development, and retention process may be necessary. 5. Organizational performance atau kinerja organisasi. Organizational performance includes how will the organization achieve its goal. Poor performance can trigger change to improve performance and achieve organizational goals. For example, if an organization experiences decline in sales of profit, then change in marketing, sales, or operational management strategies may be necessary to improve organizational performance. Selanjutnya yaitu faktor eksternal, di mana faktor eksternal yang pertama itu ada customer atau pelanggan, di mana customer are a very important external factor for organizational because they are a source of revenue. Change in customer preference can influence change in the product and service offered by the organization. For example, if customer demand more environmentally friendly product, then the organization might need to make change to production and marketing process. 2. Competitor, di mana kompetitor ini adalah competitor or are other organizations that operate in the same industry and offer similar product and service. Change in competitor strategies can influence organization to make change to product and service, price, and marketing strategies. For example, if a competitor releases a new product that is more innovative and attracts customers, then the organization might need to make change in its product and marketing strategy. 3. Technology. Technology is an external factor that continues to develop and can influence organization to make change in production process, information system, and marketing strategies. For example, if a new technology emerges that allow more efficient and cheaper production, then the organization may need to make change in the production process to adopt that technology. For regulation, change in regulation can influence organization to make change in business practice, security policies, and regulator compliance.
For example, if new regulations are implemented to protect the privacy of customer data, then the organization might need to make change to its business practices and information system to meet those requirements. 5. Economic factor atau faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi dalam manajemen perubahan itu economic factors such as change in interest rate, inflation, and currency fluctuation can influence organization to make change in financial, pricing, and investment strategies. For example, if inflation increases, then the organization might need to make change in product pricing and financial strategy to maintain profitability. Nah, materi yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan mengenai faktor the influence change management verbal and written, atau faktor yang mempengaruhi manajemen perubahan secara lisan dan tulisan. Faktor manajemen dalam perubahan mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi bagaimana suatu organisasi mengelola perubahan. Dapat diketahui bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor kunci dalam manajemen perubahan dan dapat dilakukan dalam bentuk tulisan maupun dengan lisan. Nah, komunikasi terbuka baik secara lisan maupun tertulis penting untuk memastikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh tentang perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi. Selain komunikasi juga ada faktor-faktor lain dalam manajemen perubahan, di mana meliputi identifikasi perubahan, perencanaan perubahan, implementasi perubahan, evaluasi, umpan balik, serta manajemen resistensi terhadap perubahan. Nah, semua faktor ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perubahan dikelola dengan efektif dan efisien, serta berhasil diimplementasikan dalam organisasi. Nah, untuk itu semua, untuk menerapkan manajemen perubahan dalam bentuk lisan dan tulisan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Di mana yang pertama yaitu open communication. Ensure that open and clear communication is maintained with all parties involved in the chain. This can be done through face-to-face meeting, presentation, or talk email and memos. Yang kedua yaitu identify change atau identifikasi perubahan. Identify the change that will occur and clearly explain why they are necessary. This can be done through presentation or memos. Yang ketiga yaitu change planning. Create a clear and detailed change plan, including goals, timeliness, and action to be taken. This plan can be conveyed through a presentation or memo. Yang keempat yaitu implementation of change. Ensure that change are implemented according to the plan that have been made. This can be done through face-to-face meeting or memos. Yang kelima, evaluation and feedback. Evaluate the change that have been made and provide feedback to all parties involved in. This can be done through face-to-face meeting or memos. Yang keenam yaitu management of resistance to change. Identity and overcome resistance to change in appropriate ways. This can be done through face-to-face meeting or memos. Baik, thank you. Maybe that's my explanation of the material. Wrong and lack of I apologize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.